بسم الله. كتي كوانين جبنا سياق بكماي فرمان خرموا دعوة القرآن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوبكم أنوار. الحمد لله الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستبين. هدى من شاء برحمته وأضل من شاء بحكمته فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. أحمد ربي وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله لهداية البشرية بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد لكي كوان دي أورنو مفهوم الإسلام إسلام أكو أفهمه يالا أوغا كنا مقابل إسلام أكو كنو كنو نبا يالا أرفهمه أقولين إسلام أكو كلنا كما با مقولين كمو donc seexunga ay digamuno ken kamaylen donc kati kawanne nga jopeni wa amir alhaji bulle haydara ado o imam ali Traoré ado ibnu abbas community tu iti cheikh ngam bismillah maburu kan khalen nga kembre digamena ma kilo falyatafaddal cheikh maskura. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد القائل إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين والله سبحانه وتعالى تيغنا أني منوسكما والله سبحانه وتعالى تيغنا تجهون سكما يعني أكينتي كتاب قريك نغندي nanti on tigiti Allah subhanahu wa ta'ala kacenga osuka humantenga maga hati hati on simme Allah subhanahu wa ta'ala nemanga okama wakati mbe oga yukono imeda ngani Allah subhanahu wa ta'ala kahumandenya sondomun kahumamei na sunya serebani tislama ukei Allah subhanahu wa ta'ala kahumandenya agasondo mugui ni sunya bani islam agun kama agasulagannanya akhibani agorunu laqabani agobakati ilaqabani kempale tagayi kummen kama geli jahannaba yimmin kummen kama wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha agay imben kama geli jahannaba imben kama rakinga agay yankana gondi alla ragatanga bakakenga digamen golla amene farengo ni madna alayhi salatu wassalam ada qabila no kargiya yinonga arabun qabila no hilli ada yawdiyan qabila no sikki arabun qabila no kwani ausu wal khazraj yawdiyan qabila no kusiki banu qaynuqa banu nadir banu qurayza ada kusiki yinonga ida tamman mesinenya igo me kallibane Allah subhanahu wa ta'ala tinsimme kenne mayde ati faayna law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum tanganda honsunya hanganda honsuna faga to nyeke ya kamma nan tangosro kunya bane talantinya na bane Allah subhanahu wa ta'ala ayan nisol ko mami kengan islam o ke ni su ko mame ken kama ti suni aqibane ay kemne ngati kembo na min Allah subhanahu wa ta'ala awi dallu banganto aw kumbangela gadangani la'allakum tahtadun la'alla kande sori alla gando ko kande soronga alla ne mano kisiye awaqi ni farin kama kengani ko nabi menga Muhammad sallallahu alaihi wasallam akembe gati anta Allah subhanahu wa ta'ala dunya au dunya gadangani agana bane batu agama au ka Allah subhanahu wa ta'ala bati no wonni agan tigidi ta Allah subhanahu wa ta'ala katibane ke kengan islam au ke agama hati hati akanan ko anon kullu agunya kundangani Allah subhanahu wa ta'ala agara serebe nya akanan kunga anon kullu agunya kundangani igana itongun kamani dema igana kille ngara ni telemondi yemenga Allah subhanahu wa ta'ala nemanu kisiye wa amna Allah subhanahu wa ta'ala magana kenga bonda kama ada kapalle mukna sabano kui kubirunga dina ke wutu ikunyang kindu na ure kennan to dina kera penga hari kenga ngeme kun kallenga kenga ngeme na urus nyamaenga
ida farende matikenga alla ne manu kisenga kama ara sahabano ku ara dun kono aro se swanga tokki akande kei nantallata batendi nasu nakenda kenya ndaka kilenga tingani farenda kilenga makata tubanden kotai keme lengi kotanga o amunda nansehe silama o kama komo imunu ya nga duna ke no woni liye nasre wo kanembu jamana kei tanga islami ngado tana tampen yoba tanga islami ngati problème hay duna no lengi tasna islami ne kama talo islami o ke dina no wondro ke tana tampen yoba anda problème yoba kembre o ka dikei nangata hamni songa mogombe nanta Allah subhanahu wa ta'ala nakamunu yente kadi tonga tingani batie ke anai na nabi monqi malaga ndo farenga sallallahu alaihi wasallam na kenti Allah ro ko jagona e kem manturun ka hanai osuni dawanya ngana nyai o goleran ka hanai silama on pay mogombe dunano gondi ay munu ya ngai mogombe urondo kie hobrendo sunna utu hobre sunna ya islamu to yan sa ken kanai hanne kinga islami ka hanai itna islamu nyanda kenda bari hanna dina ke ham mosire son ka tiken duru mogombe nga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ay dina ke de mana awa garanti ma ko damme ngi ko daga na mere ko tambe nyami nan dari de kamar mu ko anda nyami ken bari dina ke kulen to mu ken bane anda tagani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله نبدأ. I'm translating what our Sheikh said in local language. He began with the name of Allah, the most merciful, the beneficent. And then after that, he prayed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he started with reciting with the ayah from Quran, where Allah urging the Muslimin to unite it, and united in the name of Allah, and not to divide among them. And then after that, he come up with the topic, which is the topic of the Islam. And Allah said in the Quran that He, Allah, with His mercy, that He united in Muslimin, and they were almost in the tip of the hellfire, that they could be in the hellfire. But Allah is the one who rescued them from the hellfire. And that's with His mercy. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, migrated to Medina, he found, there was 5 tribes in Medina. 2 tribes from the Arab, which is Aus wa Khazraj, and 3 tribes from the Jewish, which is Banu Qaynuqa and Banu Nadir and Banu Qurayda. And Allah said, even if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will invest everything that's on the face of this earth, he will not be able to unite those tribes. But because of the mercy from Allah subhanahu wa ta'ala, He's the one who united those 5 tribes. No one else, and not because of the wisdom of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then he continued with the topic and said that, which is the Islam. How can we better understand Islam? What's the Muslim? And how the Muslim should conduct himself or herself in this life. And he said he heard a comment when he come to this country. If you are a Muslim, be ready for all of the name calling. They will call you a terrorist. They will call you all kinds of names. So that means if you are Muslim, be ready for all the worst case scenario. So how can we distinguish a truth from the lie or from the propaganda from the media? How can we present Islam better in this society? How can we be a good Muslim? How can we lead without leading from the back or from the front, but leading by the example and show the goodness of the Muslimin in this country? How can we do that? So that's where he started with the topic and say that Muslim and what's Islam mean, especially in the Western society. Ogo nise Islam o kibe kama anatali tandrano hilia kengani na hamu ni soronga ahila ninga oi monon jama keno wondi soron kana o kitene kubere ngo soron la ni samune baka Allah subhanahu wa ta'ala kile ka hanai kengani Islam non ka hanai
na soron sanguni baka alla kallenga o diga men wonne wurken ka hanaka mawcinne wa ya Allah subhanahu wa ta'ala tim mogombe serebe angana hakilla na utibe ga diken ka hanai awaya sabwa na ken bakala na men ni sorondi na soron sa ni baka tonga ni ya gellaga nan kitella kama ma ke tongari كم الإسلام أو كيف أوسه كيف كمار مكان الإسلام في اللغة هو الانقياد والخضوع إسلام أو مكان أو يعني أكل ما يقولكم نندو قايا نندو مغيانقا إذا شرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله كي يعني نندو قايا الله سبحانه وتعالى نغني تابا نغنكاونا نندو قايا الله دنغري أنيا مريقا لغاينا أغانا كيري كو هايكي نمكي مانكي نيونكي لهما أنك لكي تغرنا على غالموتو ويرانك ابنكي دي الله نسلم تلوتنا مكوتا نيمي نمبالي كوي bakka hilla kapenga kembane kayitine adun konu na kullaga ni koni sebe ganta alla kallenka magabara alla kallenga anna ma kenya minjengi amon tenga magana dawa kata salama unga ngatana ma kenya minjengi le tinuga hokka alla inamra Allah subhanahu wa ta'ala kembrenga tanam palle koyi nanu khalasi ni bakka hilla kapenga junube akoringa nakuna ko junubu su ko mandenga kenni na hokai Allah ibatiye no ondi nam palle ko ikenga na dun kono nambare ko ka hanadi kemme na islama hu ay me awreni kay fa inna wahdatul muslimin fil qutr al wahid mimma faradahu Allah ta'ala fi kitabihi al aziz وحرم نقيضه وهو التفرق وتقاتل وحرصا على هذه الوحدة التي تضمن للمسلمين القوة والاجتهاد اهتم به رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بنصح أمته وتوجيهها وحث على التمسك بهذه الوحدة والالتفاف حول قيادتها ما داموا مقيمين لأصل الدين ترى الإسلام أنا إسلام بانكاو نانيا باني 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 أقول نندي أمريكا نقول لنجي ولا ما أفريقيا نقولني إسلام نانيا باني نانيا سرباني كتير سرباني أكان كينا نكلا كنا سواني نكينا أكان كينا tikenni hoy nan to ken kan ke al nanya mare kanel laga madama go Allah kallendo faren kallenda barini tikenni hoy Allah subhanahu wa ta'ala ke biya wajibinga ikitabe ke no wonni ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum kebe akum mu'minu aw mu'minun qilli amal to ki Allah subhanahu wa ta'ala mare kanenga nan to ki fare mbaten ka hanai alukana ko ay men no gondi fare pare senga bendangi kenga mammo mosiri odi ga men wori wurnu kensu kamma hibe o kana ke nan to ka halle hibe o ken ko inoi nan dikenni wajibi nyai way o nyana bane mo be diga me ke wurnu kenya kamma o andene na bane mana insiri manga bane oyi kema atiken no wai Allah la kenya wajibi ngai kitabe ken no wandi ala ken tayne ala ken param ken mania kenya nambo ke bakamei nam patahade na mega ja kemenga na strong na kamne sabdangani ke bananga ukama kembana ngau kenya na garanti lo islamu nga igaro semme kitana mogombe igaro da kane mogombe keni na ya bane ya kenza abudangani farin pamiti kenga mosiri alayhi salatu wassalam adim man tonu alun kullu kunya kunne ngani mosiri tikenga
ni jonko ikata ken kahanai nanti tigi ken kahanai ibranta ko ken gondi inan togo ikana kon kahanna halle madama dina kela sili ken sigin tengi ma ken ngani wasallim yo ser nan alla libane fareno ken farayai salawatun kala yo ken sallini ko wadi ganon ngurnu ken kam ma ko be hana hadith na baka ubarata bin sabit Allah kanu baka ma ati kunna la yumkin farenga bay'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fi manshitna wa makrahina wa usrina wa yusirna wa asratan alaina وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواء عندكم من الله فيه برهان تقول يمكن فارنا عليه الصلاة والسلام ننتي نعمل لك إن كمان نكان كل كنيدي أن كان يمغو ني نعمل لك سواء أو كان في ملابا ولا ما أنت ملا الله كلنا كويدرو كم لنا fayen kalle ngana koy setan diga min ta sera tinga magan anto kindo kenya batenga hari ken na ngira kilen be bane ay gelanga ni mumini ngade alla muminu manguto alla kalle ngana koy innamal mu'minuna alladhi idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kebe muminu kunni kay amane ko kata Allah subhanahu wa ta'ala kinga sabati nanda Allah kengo farina kengo oda amugo otoka halle kelama ni mu'minin adiga mena kenya kamare wayo suko mantenna no kubane ke amurnu besuni hakkan to adiga nguru kebe kamma kenne Allah kalle faren kallenya to gana me sori on sa ekata ke ngora mu sori en non sori be goma ronda bakkan woni few bon sa ekata Allah kitabe al faren digan kanunya keme faren sa ba ke wodi game ke lagamini nanti hari kengana okoto yen no woni ado ne wen no woni ado na sugande nyokama oga tum gombe kanen gelo nyana akamundi ana jaman kalle ko mo menan dibane kalle yan me faayde ta sabali kemme matika nan gawge tomma abo sibaka kan go mare matan da yoga na kamangari kahira kumbanganteni illa antarau ara asake taqidi na yeto diga mo hanai ma daga dalle ngari aga dalle ngari kahira ungari kahira ukira abangantenyen subuhan dalile nyamine dali kembane tide dalle bangantenga ko mabakala no kunga alla diga kane ko ma fare diga kawne alayhi salatu wassalam ono diga munte kudiga munterenga ona kudiga mfare na kudiga mara ni muru sahih bukhari no ne muslim no ni o kunga la no kahanai bawo be go sene kana kon te bare kam nan tori halle wa yo go ne se salama o kebe kamma o go na bane mo be diga minga ko mo gombe mon to ko kana kon pallia o suhinni hi bane oron la bane ona go la bane ka hanai kembe nga ona kempa mo kembe nga harse ke diga mo on kwai oni ngali kahirun ni kahira ka abanga te nyamine dali dalle ngama ibera wa kirni ka hanna kembe nga faenti sabon ko de amorun ko kengama agat nanti sabon ko dangani nanti karan ko na kama yornya kanan ko nga agai tunu agai kono e golda barni aganti mulla agai tu igwa no wayari agai stade bana ke no ka hanai kembe nga faenti ko golibro be dabarni srebe gara koni an sono menga tangi mbare nga diru bitana kende hanna srebe nga katai lana imena akoni tanki teuba nene nga kata kono tanki ngisi ngadi amena ko kama srebe nga dungeti ngale kenan tukti batte ngati diru nanke yakam itifa nani ala nabidhum bisayf aw ala nuqatiluhum ara yakuni ondi kalita bane wa kahamu ni gane mutabane fa ende ay ma aqamu fikum as-salah ma lam yusalli sigini tandage me aka hamuti kane mani kari ma lam ikama no salli e go salli na alani bane nan to ki fanan pale salawat mun kari yoke salli tiganan nge mo su tandage me aka hamuti ni kari mare mutuna hay mo melengi yeli sebe mo digamonti jihadun to wana to na dabari
alla qalikum mutenga ba mafaren qalle mum gayya muma qara wallahi wadinaka yahtaj ila at-ta'lim wa at-ta'allum dinaki hada gintam natu umur natu nasron qaramunda usiren qahanai alla gande kenno no suko mantenna nganda. Sheikh continued to explain what Islam is all about. He divided the Islam into two. And the first one is, in our society, we will find some Muslim misguide his or her brother, Muslim in the Islam, meaning to guide them to the wrong path. So the Islam, in the linguistic Arabic, which is it's a language, it's a mean the total and the full submission to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. You submit to him and you glorify him and you do not associate him with anyone else. That's what the linguistic in Arabic mean, the Islam. It's a total submission to Allah subhanahu wa ta'ala and not to associate him with anyone else. So which is mean you do what Allah commands you to do and you stop what Allah forbids you not to do it. You cannot just say, I'm a Muslim by name or by the dress or by the liyah, but you have to follow what Allah commanded you to do. And by following the commandment from Allah, that will make you a good Muslim. And stopping what Allah forbid you to do, that will make you a Muslim. And not to associate Allah with anyone else, that will make you a true Muslim too. That's on its linguistic, what it means. And then he continued that Allah said in his book the importance of the united and urge Muslimin to unite among them. But we Muslimin today, we did not translate the Quran into its true meaning because we don't take the unity as important piece or centerpiece of the Islam. But the non-Muslim, as we can see in a Western society like United States, there is a 50 states united. Each one of those states can stand on its own feet and can be in its own country. But they unite, even if they're not on the same religion, but they understand what's important of the unity. But we Muslims, we can't even neglect that. And Rasul sallallahu alaihi wasallam emphasizing that in the Sahih Bukhari or Muslim, how important it's in unity. And we cannot be united till we have to choose the leader. And he come up with the example and say, if all of the Muslims in the United States, they unite and choose one leader to be their leader. So that means we are truly united behind that person, he or she. As long as that person is on the right path. So we support a person as long as they are in the right path, meaning to encourage him to continue doing the good thing. And we support a person if the person, off track, did something unthinkable, and we support him to put him back into the right path. That's what is supporting your leader mean. And if you find him in your leader, you have to respect him because that's what Allah subhanahu wa ta'ala said. He said, respect me and respect him in your leader. Whomever is your leader, as long as your leader is on the right path, you have to respect him and you submit yourself into his or her command. That's what makes us a true unity. We cannot unite without having one voice who can talk on behalf of all of the Muslims. And Rasul sallallahu and Allah subhanahu wa ta'ala say also, he's talking not just about Muslimin, but he's talking about mu'minin, who are the true believers. He say you cannot be a true believer unless you have to listen to me, Allah, and you have to respect me and respect your leaders too. That's what makes you a true believer, not like a true Muslim. And the Sahaba to Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tell them that one day will come that you will find him in the leader in front of you, that you will not like him in those leaders. You will know them, he is among you. You will not like what they will do. So Sahaba asked Rasul sallallahu alaihi wasallam what we should do. He said, if you find him in the leader who's not doing the right thing, and just by hitting that with your heart, by not saying anything, that means you commit the crime as the leader. So if you find him in the leader doing the wrong thing, change him with your tongue, meaning say something about it. Say so and so, whatever you're doing, this is the wrong thing.
But don't just hate it with your heart. That means a dofu wal iman, meaning that means you are weak in the iman. So when you see your brother or your leader doing the wrong thing, meaning the imam or amir or whatever, or leader of the Muslimin, you change him with your tongue. Meaning, don't call him out in front of all people. Call him on the side. If you truly sincerely mean that you want to help that person, call him on the side and say, so and so, whatever you're doing, this is the wrong thing. This is how he's supposed to do. But you don't rectify somebody in front of 10,000 of the people and correct him. That's not the wisdom of the Islam. So you call him on the side and you guide him into the right guidance. And Sahaba asked Rasul sallallahu alaihi wasallam, if we find those leaders among us, can we kill them? Rasul sallallahu alaihi wasallam said, no. A Muslim don't kill a Muslim. As long they pray, you don't kill them. No matter how criminal they are. As long they pray, you don't have the right or take the judgment with your own hand and say you're going to kill them. No. You leave that into Allah. You change them with your tongue, but you don't kill them. Mara faru tin yami ko tambe alayhi salatu wassalam awle ko tan la tude ujune kamana tanji kere o sinerigi tanji ke suna to hake ngakana ay diranga hanai Allah subhanahu wa ta'ala ala pindi farenga mantono ku agowati mberi aru mantono me gurna halle ken sabuda ngari nurun ulla umbo gabe ala kella na ko sabon na kunni an kanutu ni kiyandi mei watu nga malengi kota ankato ko hanai kemna yakun kanango faidi tagan sabarna moyi ni digan kanun tergan to ki halle nadu be dabari ti halle kamma tagana likinga kamade ala likebe wari kamma kanan ka unan telemo tikel likenga me woni tirni kenga lamon ko tan Allah wuri nga aku ngana mugina to ki halle tikenga likenga aku ngana kamma kembe nga besul likenga kamade o wala ko ngombe kuberu ngara awa dina ke utu naya awa dina ke duro kellondi nata manje sro do xane ka hanai ko ma ngani ga sira mo ngombe na qur'an no tuna ko isella na te kungo lendi kenyai asira ko ikunu ya imaje be kunu ka hanai jihadu metta farabu kanani هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإيبائه إعلان لكلمة الله كان مسلم النكاهر كري تلقوا هتلي أعلم كني تبي نانتي أبعد من نقول يا غوار تانغنا هون تاكتنا كين كلنتا جمع أنيغا أدوام بالي آخر لحالي غما دنيا غنا برا mani sabuda Allah kalimanga wutini kamunga ngombe taarifu ke taqid wala digan kan wanai farenda ko hasan no gondi agosrum baba na bakka na soron kan ni bakka sere kallenga ti kahiringa leru ngaro sebe do mena na dagan takkan wala mara ha kan ta wonde ben no gondi tisere ben na ken kari ajanna time tanda muku atiriya metengare sebe nda duwa hadi kenga ni leru gume na kella kana kaila duke no woni ti aljanna time tanda ke mu Allah wati kitabu kana woni wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadaba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima hinuka ya kwai fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadaba Allah alayhi ولعنه وأعد له عذابا عظيما توانا واتني ننديك باي كن هواي الله غرا بابا نكو هوري ولا ما إميلو نكو هوري ولا ما لانغا نكو كبري ولا ما بوت نكو كبري تكني كبايرا الله يغني تي قرآن نقولي ده سيرنا غيرلين جنان تيو كن دبارني أي من وقت كهرون قوني سو إلى من قراموني kedina be hakeni ga hakeni dinan to buren ka na isre kalen dinan hakeni na solla ga ne kari dinano wondi na kele ga awsron ba ken wondi na de maslan wulle mu ka hanai besum ga wana ngina ke hamdi soron ka hanai an ka be no wondi ando sere min de digamu an go golira be hanai o sira ma o ke dina besum ne kalen yadi besna de fanga o sebe da ngani na ken da bari ka hanna
Allah dina kin tin ngami de akulle kulleni tonke kulleni tonge kulle ma to kunu mangienga mere kotame farenti jamanda gilio to mukama la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah ti jamanda gilio to munke kama yo golle dinge fare kalle kei serendi torno kebe kanira wala mangani sori ma Allah subhanahu wa ta'ala kalle ngiya kotame kemre ngaramare me anganai awa kenda barni kengal jaruma ona fari me tarum bay alayhi salatu wassalam kembal na sawa no waju bareni odina kona karade ahta minten karani na tuwa ontu na ho sen ka hanatu na raga sen akebe gatu na tu na saytara tu ndai gahana fare makandare na beso kendu asira no wondi sino tamilo siko awosron kelli nanti inti la ilaha illa allah banati o kisini na ken kelma bana ko ira ken wondi ken ko dasro masregabe ibarana ken ko ira ken wondi tangana ko hoga ma kompeta so bonno bati o sunta cito mun me mangana batu abate ngan hana angana batin to ken ngan toro maganda Allah bane cito mun amana ken diga me ka haya faren Allah ken ni faren ne katta ko no suka o manten ka hanai ken ni faren la gare faren alayhi salatu wassalam abanga ngati to yaro ngira na ta umma madina faren banga gana ke mana dugundi keni faren la ngol ni bange ila o bangane kundi ida aya ga mura ko ni bangi yele kamana kenno kunta ta ona banga endu wat na ga bange digami na de on wanda no ken sira no wanda ga bange ambo kuno woni falamma jaahum ma arafu kafaru bi kembre na ga wati me ga ambo kuno wondi ikairawo yedu kunsuro malege ko tama kunya hakene dina ke imbe nyo ngar kelengi na begero kilensu ko mandenga na hakra bure mutuna wara television mai rawa sankine mo wombe na kensu ko mantenda bari kunso bana ta undana har kelengi imam ngure ida o me urondo kiye aw ngasigira ne mane dina ke no wondi besu ngiri na sigira nda bari bahanna angara wana aha me be kiyan soro wana hamli salama mundi na kisenga salama mundi na hakka tagina ayen liman ka umana nasolla ni kisga hanna na kenya ta inenga nga Allah subhanahu wa ta'ala ndaportini sesu angana hebe dabari katan ko takiani angana yada mo suri soronda ngange ganere ida unga wen kutana kotanga ida Allah kutana goli bure ngabe dabari ngakalen ni muroni ya hangi ngurelengi angana Allah butu hana ona msram du fare ngale salatu wasalam ali sabarun ka hanna kemme nga anana wanya da andu goto anan kalen dabari ran kotango ne de Allah ken kalle ken tagilio فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا حق بكنا تمر نكين يوم كل غنا نقدنا نقولي كم تبان كن تكباي كم هو كن تبكاي موامي غهنا كم عنا جارم بروسنا جوبا نجارنا أني ما يمكن كمانا توين الإسلام أو كديننا تومو كم عن دينا كبي الله تكون جدنا لامن كوتنا في أمنا بركين كماتنا نقولي كوي سيرجع دينا تناوتو هي الإسلام أو ديننا الله هذا ديننا كم على كم مقران نغني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإن سنتنوما أو نعودك لي نصار لنا أو يهودي لنا سيبقى لكي قال لكمو نايانا ما كمو تنانياكا ما كلم ما يكين كما مغانتان ورنو جهانا بانغوندي فإن توكي ضروري واجب ينان توكي رابطين كهانا يانا نعمل لمن نغاوتا يغانا ana ne ke kana em par ke ngada ni kana anna yon kille kana karaba aga dina ke karna tu angoli tay kana wari tu awo damen tay golle ganda tu awo to on me damen na golle nyi alla da awa nsano yawdi on kula ngani be qur'an no woni ke ngani na sorone amarti golle ngana yi me tabal ken kille kana ken nasu ho buren kana to an yi mesira anyi me jajan ra kille unya dawa kana comme pare na to ay gelina sama yake ngani muhammadul amin kesa ro kotay wati dangani ngati kum gida mo gire ke halle wona ngada wasa kayba to sakai gelamu tamma gare ko dangana badaw komo kento mo masira no woni asika dinga angana akana tu nangoli tay anna soron ko katay gahna anna kapalle mon tuinde honga iganda kebe to gahna kendange halle na sabari aturan kama
nan sabari atoran kama tina kendira toran palle de jarabi palle hasiban nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna kalla كنت ينافيو ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ما نسرهم كما يجربي على واتمي الله وسرونتو علي بومي مي انا توانتي علم الظهور ناكوي يوكرين كما كنا ngari نسرهم بومي كومي اودي كوتانغا يا مغombe منافق كني جمان سويله بكا جمان نغوني جربي واتمي na tu jarabe ngari kebe le man gaunga so men no beso kentunu aga sabar nan kata mun mo tempa Allah wa ta'ala kebe ada gan kebe ganayo me onni bange so ronda ngani ara ko bengo bele me kam mahana kembrenga beso ndur goto na dina ke na gana kana tu nan gollitai na soronga katai na sabar ya mun kama dawa jarum paju pana ke ganai jihad tempa ya jupana ke hanai kemrenga Allah ganda hamo serengina suka homantenga Inshallah, the Ustaz continue to encourage us to learn about Islam, and it's a duty for all Muslims to learn and understand about your religion. And no one have excuse in the day of the resurrection and say, well, I didn't know. Because if you come to this country and the living of your family depend on the driving, you will do everything to get a driver license. Whether you know how to read or write or know how to drive, you will do everything possibly to get the driver license because you know your life depends on it. So same thing, learning about them in Islam, it's the obligation for every single Muslim. Why? Especially in this society. Because there's a lot of, misunderstanding about them in Islam. Since they're calling them a Muslim, all kind of name in a Western society, as we all know. So it's an obligation from all of us to defend them in a religion and present them in Islam in its right way. Talking about them in the jihad in Arabic, which is the struggle in English. So the jihad, the struggle itself, start with you and your family. Meaning, submission to Allah subhanahu wa ta'ala, and doing what Allah asks him to do, and stop what Allah forbid him to do, and you start the jihad with your own family, which is mean the struggle. You guide your wife, your children to the right way of the Islam, your surrounding, your close people. As we know Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was giving the message from Allah subhanahu wa ta'ala, he started with his close people, such as his wife, and then the people who's in his household, and then he go to the friend and other people. Allah subhanahu wa ta'ala said that whomever kill a Muslim deliberately, you will not find him in the paradise, you will go to hellfire. So killing an innocent life or taking an innocent life, it's wrong in Islam. So the jihad does not mean, even the non-believer, Rasul sallallahu alaihi wasallam, before he engaged on any battlefield against the non-believer, what exactly he did? He started first inviting them to Islam. And after they refused from the Islam, what he do? He asked them to pay the tax. And then when they refused to do that, because when they pay the tax, they could stay on the religion, whether they're Jewish, Christian, or non-believer, as long as they pay the fair duty, and then the Muslims will protect them. So that's when there's a treaty between the Muslims